Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Lily Kartika. In this video, we are going to discuss about type of sentences in translation. There are the four main types of sentences. The first one is simple sentence, compound sentence, complex sentence, and the last is compound complex sentence. Dan bagaimana kalimat ini muncul dalam translation? Mempelajari tipe-tipe kalimat dalam translation dapat meningkatkan skill kita dalam menerjemahkan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu simple sentences. A simple sentence contains a subject and a verb and express complete thought. In translation, a minor change can be made to make the source language fits into the target language. Simple sentence terdiri dari subjek dan verb dan menyatakan satu ide. Dalam translation, perubahan kecil dapat dibuat untuk membuat bahasa sumber sesuai dengan bahasa sasaran. Translating simple sentences. Simple sentences are often the easiest to translate, as they contain only one idea. However, care must still be taken to retain the exact meaning from the source language. Simple sentence adalah yang paling mudah untuk ditranslate, karena hanya memiliki satu ide. Tapi, kita juga harus berhati-hati untuk supaya tidak merubah makna dari bahasa sumber. And this is the example of simple sentences. Budi is a clever man. Budi dapat diterjemahkan menjadi Budi merupakan lelaki yang cerdas. The second is Tiana looks pretty in her makeup. Tiana terlihat cantik menggunakan hiasan itu. Dan yang terakhir ada I watched comedy yesterday. Aku menonton film komedi kemarin. Nah, rumus dari simple sentence ini adalah subject plus verb. Yang kedua yaitu ada compound sentence. Compound sentence contain two independent clauses joined by a coordinator. Compound sentence terdiri dari dua independent clause yang terhubung dengan coordinator. These sentences can sometimes be challenging to translate due to the need to maintain the relationship between the two ideas. Kalimat pada compound sentence ini terkadang lumayan menantang saat diterjemahkan karena kita juga harus mengerti hubungan antara dua ide pokok. Translating compound sentence. Translating compound sentence requires understanding the relation between the two independent clauses to accurately represent the meaning in the target language. Seperti yang saya bilang tadi, menerjemahkan compound sentence ini, kita juga harus mengerti hubungan antara dua independent clause supaya tidak misinterpret dan dapat menyampaikan arti kepada bahasa sasaran. Lalu ada example of compound sentence. Yang pertama, Lina likes cake but her husband prefers chips. Lina suka kue tetapi suaminya lebih menyukai keripik. Yang kedua ada she did not go to the mall today for she was scared of coronavirus. Dia tidak pergi ke tempat perbelanjaan hari ini karena dia takut akan virus corona. Dan yang ketiga ada baby loves Dua Lipa and she is going to watch Dua Lipa's concert tomorrow. Baby suka Dua Lipa dan dia akan menonton konser Dua Lipa besok. Nah, yang ketiga ada complex sentence. Complex sentence is a sentence that consists of one independent clause or single sentence and one or more dependent clause. Complex sentence adalah kalimat yang terdiri dari dua independent clause atau kalimat single sentence dan satu atau lebih dependent clause. Dependent clause are also called fragments or sentences that are incomplete and cannot stand alone. Dependent clause dapat juga kita sebut sebagai fragments atau kalimat yang belum selesai atau tidak bisa berdiri sendiri. Dependent clause are usually preceded by a subordinating conjunction which also function to combine the
independent clause and dependent clause in a complex sentence. Dependent clause ini dia biasanya preceded by a subordinating conjunction yang berguna untuk menyatukan dua independent clause dan dependent clause dalam complex sentence. Nah, ini ada contoh dari complex sentence. Yang pertama ada, because she had free time during last holiday, she rearranged her house. Karena dia punya waktu luang pada saat liburan kemarin, dia menata ulang rumahnya. Because she had free time during last holiday, it's adverbial clause. She rearranged her house is independent clause. The second one is, I'll give you a call when I finish. Saya akan menelpon Anda ketika saya selesai. When I finish is an adverbial clause, and I'll give you a call is an independent clause. I like the book that he just read. That he just read is an adjective clause, and I like the book is independent clause. Dan yang terakhir yaitu ada compound complex sentence. Compound complex sentence are a combination of complex sentence and compound sentence. A compound sentence consists of two or more subject and predicate, while a complex sentence consists of a main clause and a subordinate clause. So, a compound complex sentence is a sentence that consists of three or more subjects and predicate. Compound complex sentence adalah kombinasi dari complex sentence dan compound sentence. Compound sentence terdiri dari dua atau lebih subjek dan predikat. Sedangkan compound complex sentence terdiri dari satu main clause dan satu subordinate clause. Jadi, compound complex sentence adalah kalimat yang terdiri dari tiga atau lebih subjek dan predicate. And here are the example of compound complex sentence. Yang pertama ada, when I went to the store. When I went to the store, my parents wanted me to pick up some milk, but I didn't have enough money. Dan dapat diterjemahkan menjadi, ketika aku pergi ke toko, orang tuaku ingin aku membeli susu, tapi aku tidak punya cukup uang. Yang kedua ada, even if the child is hungry, he will never eat oatmeal, but he will always eat ice cream. Bahkan jika anak itu lapar, dia tidak akan pernah makan gandum, tapi ia selalu makan es krim. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai type of sentences in translation. Sorry for the mistake. Thank you.